السلام عليكم أعزائي الطلاب. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن classification and management of wound and the principles of wound healing and summary. I should remind you about the anatomy of the skin. It's composed of two main layers, the superficial epidermis and lying on the underlying dermis layer, both of which lies on the fatty subcutaneous tissue layer. Now, what is wound? A break in the continuity of the skin integrity or disruption of the normal anatomical relation of skin layers due to an external force, whether mechanical, thermal, chemical, or radiation. It can involve any tissue or organ, and it can be identified as an acute, subacute, or chronic wound. طبعا acute wound is the wound that is less than 2 weeks duration, while the subacute wound is between 2 weeks and 12 weeks duration, while chronic wounds are those who are more than 12 weeks duration. This diagram here shows you the anatomy of the wound. It's composed of a wound edge, a wound corner, a wound surface, and a base. The base shows different structures: a dermis, a subcutaneous tissue, a muscle, or a bone, nerve, etc. Some of them based on the causative factor. So in this case, the wound can be classified into traumatic or surgical. Traumatic may be caused by mechanical trauma, thermal, chemical, or radiation. Wounds may also be classified according to their depth into partial thickness wounds and full thickness wounds. According to the degree of damage, the wound may be classified into mild, severe, or lethal. According to the damaged vital structures, a wound may be classified into simple, in which there is no damage to any structure, or it is compound, in which there is damage to underlying structures. Wound may be also classified according to the duration into acute, subacute, and chronic, as I have said in the previous slide, and according to their degree of contamination. And this is very important from the surgical point of view. The wounds may be classified into clean, contaminated, colonized, and infected wounds. Mechanical injuries, and these include abrasions or abraded wounds, puncture wounds, incised wounds, or what's called surgical. Some examples are surgical incisions, cut wounds or lacerations, crush wounds, turn wounds and avulsions, what's called degloving injury, bite wounds, and shot wounds. According to all these above are mechanical injury wounds. Wounds due to chemical injury are called chemical burns, and this may be caused by acids, base, or other chemicals such as organic solvents. Wounds may be also caused by radiation, by whether deep X-ray therapy, by UV light, or by cosmic rays. Thermal injury wounds are either burning by excessive heat or freezing, or it's called frostbite, and this is the opposite of excessive heat or excessive coldness. Special wounds are those including insect bites and snake bites. These all 5 categories are all types of wound based on the causative factors. Caused by mechanical injuries are called abrasion or punctures. These are 2 categories. Abrasions are superficial part of the epidermal layer or is involved, and it has good wound healing with no scarring, because the wounds heal here by dermal regeneration of the underlying from the underlying skin appendages, and the new epidermis appear and cover the wound surface. Puncture wounds, on the other hand, are caused by sharp pointed objects, and they are very trivial or khadda'. They seem negligible, but they are very dangerous, because the deep wounds encourage the growth of anaerobic bacteria and causes anaerobic infections, and it may also cause injury to big blood vessels and nerves, in which the doctor may not see because of the small entry of these wounds. Therefore, puncture wounds should be examined very carefully.
incised wounds and cut wounds. Incised wounds are caused by sharp objects, for example surgical incisions, and they heal by a very fine linear scar. Therefore it is the best healing scar that you can obtain. Cut wounds on the other hand are caused by sharp objects also, but there is blunt additional force. يعني مثال عليه ضربة ساطور، مو مثل السكينة اللي تمشي ويا السكين، وإنما تجي وياها blunt trauma. Therefore their edges are uneven, unlike the incised wounds. You can see here the edges are uneven, and there may be additional trauma to the periphery, to the sides of these wounds by this blunt force. Therefore the cut wound healing is less favorable than the incised wound healing. Are caused by blunt force، يعني مثلا ضربة box أو ضربة شاكوش. It is a kind of a pressure injury. The skin here is intact, and you can see only bleeding under the skin, or it is called hematoma. Turn wounds, on the other hand, it's caused by tearing or pulling forces, and as in this picture here, you can see there is incomplete amputation of the skin, and there may be damage under it. Mechanical wounds also include short wounds by bullets. They are closed bullet injury, burn injury, and there is foreign materials. البارود عادة بداخله اكو مدخل للطلق الناري، اكو مخرج، and you can see here that the damage is caused by the tunneling induced by this by passage of this bullet through the tissue. There is a necrotic zone around it, and foreign bodies, and the wound here usually ends by infection. Finally, in the mechanical wounds, we include the bite wounds. They are caused by bites. The edges are rugged. There is a crush injury, torn, infection by mouth microorganisms, and maybe bone fracture. If the bite was very hard, you should always think in these wounds by management and prevention of rabies, and giving the patient tetanus prophylaxis. Called also chemical burns. They are induced either by acids. Acids in small concentration usually causes only irritation of the skin, while in the large concentration they cause coagulative necrosis, while the bases causes liquidative necrosis. طبعا liquidative necrosis is more severe than the coagulative necrosis regarding the skin damage, because the liquidative necrosis, there is liquefaction of the lipid layer of the skin, epidermis and dermis, causing more penetration of the alkali, while in the coagulative necrosis of the acid, there is coagulation of the protein layer of the skin, and this will prevent further damage of the underlying skin structures. Exposure to radiation, and this may be iatrogenic during cancer radiotherapy, that's to say induced by the doctor, or during accidents of nuclear reactors or atomic bombs. This kinds of radiation wounds depends on the amount of the radiation and the length of exposure and the body part that is exposed. Therefore, the symptoms and severity varies greatly. There are they may occur immediately after the exposure, or after a few days, or and the damage may and symptoms may continue for as long as months after that. The most sensitive parts to radiation sickness are the bone marrow and the gastrointestinal tracts, because in these two systems the cells are proliferating very rapidly, and therefore they are more sensitive to radiation than body parts in which there is slow
cell proliferation. These are called burns and frostbites. Burns are exposure to excessive heat, and this may induce either toxemia in the body if there is the burn was very extensive, or and they are classified into 4 degrees. First degree, the superficial injury to the epidermis, while the second degree there is a blistering because the partial injury to underlying dermis also. The third degree there is full thickness damage of the epidermis and the entire dermis, forming an scar on the skin, while the fourth degree is the damage is more extensive and reach even to the muscle and bone, and there is charring or تفحم مال الجلد. Usually treatment of these burns involved cooling the area by cold water and then cleaning the wounds and covering with antibiotic ointments. Freezing, on the other hand, may be mild, moderate, severe, and there is excessive redness and bully of the skin. The treatment here is involving rewarming the body part, not only the frozen area but also the whole body. Insect bites and snake or animal bites and scorpions, etc. This requires these animals secrete toxins or venoms, and they may induce vasculitis and skin necrosis, and they may require anti-toxin given to the patient. Contamination or bacterial contents, and this is very important from the surgical points of view. The wound may be either a clean wound, such as those operative incisional wounds, and wounds that are follow non-penetrating or blunt trauma. These are clean wounds, and they usually heal by primary intention, as I will come to them later on. Wounds may be clean contaminated, and these wounds are non-infected, in which there is no inflammation, but these wounds are usually happen in respiratory, GIT, or urinary tract mucosa has been entered during surgery. Therefore, because these sites usually contains microorganisms, therefore when you operate on them, the wounds here is called clean contaminated. It is contaminated, not infection, not infected wound, because there is no inflammatory process involved here. So clean contaminated wounds are those seen in operations in the respiratory, in the GIT, and UTI tracts. Contaminated wounds, on the other hand, the third category, is an open traumatic wound or surgical wound in which there has been contamination due to a major break in the sterile technique. The wound here shows evidence of inflammation, but there is no replicating bacteria, and this is differentiate the contaminated wounds from the underlying colonized wounds. Therefore, contaminated wounds differ from colonized wound in this there is inflammatory signs, redness, hotness, tenderness, but there is no replicating bacteria, while colonized wounds, the bacteria is replicating and increasing in number. The important category here, the heavily contaminated wound, is the wound that contains more than 10 10 bacteria per gram of 10 أس 5 bacteria per gram of tissue. Any wounds that contains bacteria less than 10 أس 5 gram per tissue is called heavily contaminated. If you can see the soil and feces by your eye, once the bacterial count in the wound becomes more than 10 أس 5 bacteria per gram of tissue, the wound is called then infected. It is no more heavily contaminated. Therefore, the differentiation is the heavily contaminated and the infected. The infected contains more than 10 أو 100,000 bacteria per gram of tissue, while the heavily contaminated wounds contains less than 100,000 bacteria per gram of tissue. مثال على infected wounds are the old traumatic wounds in which there is dead tissue and with
with purulent drainage, and these both categories are called infected wounds, classified according to their depth into superficial, into partial thickness, full thickness, and deep wounds. The superficial wounds involve only the epidermis, maybe the superficial part of the dermis, while the partial thickness involves the epidermis and the thicker layer of the dermis. The full thickness wounds involve the epidermis and the entire thickness of the dermis, thus to say the wounds has reached to the fatty layer, while the deep wounds involves wounds that has involved the fatty layer and the underlying muscles. According to the duration, as I have said, into acute, chronic, and subacute. This here, chronic wound that fails to heal over a period of more than 12 weeks or 3 months. And example for these chronic wounds are the pressure sores, ischemic ulcers, varicose veins ulcers, or infected wounds. All these are types of chronic wounds. Now, this table is very important. What is the difference between acute wounds and the chronic wounds? The acute wound is a short duration, as I've said. It is less than 2 weeks, while the chronic wound is those that's not healed by 6 weeks. قسم يعتبروها 6 weeks، قسم يعتبروها 12 weeks. المهم wounds that are between 2 and 6 weeks are called subacute wounds. Acute wounds, there is no underlying pathology usually, while the chronic wounds, there is an underlying pathology, for example, a diabetes or a chronic infection or a pressure sore, etc. There is normal inflammatory acute wounds passes through a normal inflammatory stages, while the chronic wounds pass through prolonged inflammatory stages. Usually, acute wounds usually heals without complication, while a variety of complications arises in the chronic wounds. Acute wound fluid support acute wounds fluid supports proliferation, while chronic wounds fluid does not support proliferation. Wounds fluid does not damage peri-wound skin. Now we can come to what's wound healing. It's a process in which the wound returns, the skin repairs the defect of the wound and tries to restore its integrity. All wounds heal following a specific sequence of phases which may overlap. The process of wound healing depends on the type of the tissue that has been damaged and the nature of the tissue disruption. There are 3 main stages in the wound healing: the inflammatory phase, the proliferative phase, and the remodeling or maturation phase. These phases overlap with each other. يعني ما تقدر تقول انه هذا فيس بدا inflammatory وبعدين تحول الى proliferative وبعدين تحول الى لا، هن تتداخل واحد ويا الثاني. فنجي هسه نشوف هنا طبعا process is by repithilization. هنا يصير regeneration of the new epidermis from the underlying dermis appendages remnants and from the wound edges, and new epithelium develops and cover the dermis and restores the skin integrity. There is no scar formation in this process. Example عليها second degree burns, skin abrasions, and skin graft donor areas. All these heals by repithilization process, while the full thickness wounds السكن وبعدين نعوفها exposed أو مضمدة ثاني يوم عن البليد، ثاني يوم يبدأ repithilization يتحول إلى new epithelium. هذا اليوم العاشر تلاحظون new epithelium which is pink in color، يصير ب repigmentation وبعدين يصير ب fully healed فيرجع normal skin.
هنا أمثلة على second degree burn شلون يصير healing by reepithelialization process. كل هذني partial thickness wounds healing by reepithelialization process. عدة استيجات. ال full thickness wounds usually يعني heals by repair process, that to say scar formation. بالفيتس طبعا يصير regeneration، بينما بالادلت يعني after postnatal life ماكو بعد regeneration، اكو repair process او scar formation. والscar formation involves 3 stages. stage 1 هو hemostasis او inflammatory. تقسم من الكتب ما تذكر الهيموستاسيس على اعتبار انه هي healing of the bleeding، لكن هي الهيموستاسيس مهمة بالوونز وتبدي اول شيء لانه البليتلت aggregation at the wound site will release the inflammatory mediators and start the wound healing process. Therefore, hemostasis inflammatory stage, this is the first stage, starts immediately and lasts for about 5 days with the granulation of proliferative phase, and after the granulation phase formation of or attraction of the granulocytes to the wound, and the fibroblast starts to proliferate here and laying down collagen and formation of the scar, while the final stage is the tissue remodeling, starts from 2 weeks after the wounding up to 2 years, in which the wound contraction happen and the scar remodeling happens here. Therefore, the hemostasis 4 hours, then inflammatory phase 4 days up to 5 days, then proliferative phase after that from the day 3 to 21 days, and finally remodeling from 2 weeks up to 2 years. هنا أنا يشرح لكم السلايد كل وحدة البروسيسز اللي يصير بيها. طبعا هاي البروسيسز يعني عادة أهم شيء لازم تعرف نوع الخلية اللي involved here أكثر شيء، وشنو البروسيس اللي تصير بيها بصورة عامة. يعني الجدول الصورة diagram يشوفك stages of wound healing, the inflammatory phase in which the granulocytes and neutrophils plays the major role, the proliferative phase in which the fibroblasts and macrophages plays the major role, and then reepithelialization happens at the end of it. الابيثيليوم يبدي يزحف على الجرانيوليشن تيشو اللي formed under it ويسده، ومن ينسد الابيثيليوم واحد يلتقي ويا الثاني تتوقف عملية الفورميشن اوف جرانيوليشن تيشو وتبدي عملية فورميشن اوف سكار، وبعدين من يصير سكارينج يبدي الريموديلينج فيس in which there is contracture by the myofibroblast و remodeling of the scar by the fibroblast cells. هنا الجدول يشرح لك كل وحدة شنو الخلية الانفولد mainly. فتلاحظ الهيموستاسيس فيس يبدي immediately، البليتلت هي الميجر سيلز، الانفلاماتوري فيلز يبدي من day 1 إلى day 4 أو day 5، يعني هي 5 أيام. عادة polymorphoneuclear cells الماكروفاجز تلعب الدور الرئيسي هنا. البروليفراتيف فيز أو in which there is granulation tissue formation from day 4 يبدي إلى day 21. macrophages, lymphocytes, angiocytes, neurocytes هذني كلهن اللي تلعب الدور الأساسي. آخر شيء remodeling phase أو reconstruction phase from day 21 to 2 years. الفايبروبلاست والكيراتينوسايتس والفايبروسايتس تلعب هنا الدور الرئيسي. تلاقي يشوفك الحكيته. طبعا هذني الانفلاماتوري ميدياتر ريليز ما مطلوبة، فقط للاطلاع، بس المهم تعرف الخلية الانفولد بكل فيها شنية وكل واحد شو وقت يبدي وشو وقت ينتهي. factors affecting wound healing طبعا هاي كلش مهمة. there are 2 categories: local factors, that's to say they are local in the wound area itself, while the systemic factors are those related to the patient whole body and health. Local factors that affect wound healing
are the ischemia. الوند الاسكيميك عادة healing بيتأخر، مثال عليها المناطق الاسكيميك due to atherosclerosis or due to diabetes. infection، الوند انفكشن يبطئ عملية الوند healing، لأنه fighting of the infection at the wound site will take a lot of the energy of the cells in the area, therefore wound healing will be delayed. presence of foreign body، الفورين بودي طبعا راح يسوي انفلاميشن، والانفلاميشن راح يستهلك الطاقة الخلايا بالوند اريا ويقلل يبطئ عملية الوند هيلينج. الأوديما عند elevated tissue pressure، الأوديما طبعا من الشخص ينصاب بجرح وما يرفعون الإيد أو الرجل عالي فيصير أوديما. الأوديما راح يستزيد التيشو بريشر، وهذا راح يقلل البلد سبلاي تو ذا اريا وراح يسبب ديلي ووند هيلينج. ووند سايتس، طبعا الووند هيلينج يختلف من اريا، السرعه مالته يختلف من اريا لاريا. فمناطق مثلا يصير بيها هيلينج سريع، مثال عليها الارياز وذ ريتش بلد سبلاي مثل الراس يعني ما يطول الوند ب5 ايام يمكن يصير فيه فولي هيلينج، بينما باللور ليمب البور بلد سبلاي اريا فالوند هيلينج يتأخر عادة تقريبا أسبوعين أو أكثر. ولهذا الوند هيلينج سبيد يختلف باختلاف الوند سايتس ان ذا بودي. النقطة الأخرى الوند ميكانيزم اوف انجري، المناطق اللي يصير بها انجري شارب عادة الهيلينج يصير بها سريع، بينما الوندز اللي يصير بها بلانت تروما عادة الوند يصير بها بطيء، ووند هيلينج يصير بها بطيء. injury severity، طبعا كل ما يزيد السيفيريتي of the injury it means there is more damage and there is more inflammation, therefore wound healing will be delayed. previous radiation in the area، المناطق اللي متعرضة إلى radiation سابقا مثال عليه الكانسر راديوثيرابي راح تتأخر بها الوند healing لأنه الخلايا بالاريا is already injured by the radiation, therefore the wound healing will be delayed. temperature، كل المرضى يعرفون انه الوند هيلينج يتاخر بالشتاء مقارنه بالصيف، وطبعا هذا الحكي تبين انه صحيح علميا، لانه الوند بالصيف الاريا نتيجه البرد يصير بها فازو كونستركشن بالسكن، therefore الفازو كونستركشن يقلل البلد سبلاي ويقلل الاكتيفيتي مال السيلز، ولهذا يقلل الوند هيلينج سبيد. desiccation or dryness، desiccation or dryness will kill the normal functioning cell in the wound area and will delay wound healing. Therefore, the most important step in wound management is wound dressing to keep the area moist to avoid wound desiccation and therefore retardation of wound healing process speed. نجي على systemic factors، الايج والجندر. الايج طبعا الاولد ايج الوند هيلينج يكون بيهم بطيء، بينما اليونج ايج الاطفال الوند هيلينج بيهم يصير سريع. الجندر طبعا الميل الوند هيلينج يصير بيه اسرع من الفيميل نتيجه انه وجود الهرمونات التستوستيرون تسرع من عمليات الوند هيلينج والانفلاماتوري بروسيس. سكس هرمون مثل ما قلنا التستوستيرون يسرع عمليه الوند هيلينج، بينما الفيميل هرمونز الاستروجين والبروجستيرون decreases الوند هيلينج بروسيس. ستريس، التعرض الاريا الشخص الى اكسسيف ستريس يقلل الاميونيتي مالته ويقلل نشاط الخلايا ويسبب ديلي ووند هيلينج. اسكيميا، الجسم اللي عنده هارت فيلر يكون عادة عنده بور سيركوليشن وبالتالي يقل عنده الووند هيلينج بروسيس. diseases presence for debilitating diseases malnutrition or مثلا cancer etc. chronic renal failure كل هذا يسبب delayed wound healing. obesity، الأوبيسيتي الوند هيلينج يكون أبطأ من الشخص النون أوبيس because of the excessive fatty layer, excessive estrogen hormone present in his blood and excessive tension and more liable for wound infection than the normal people. Medications, certain medications will delay wound healing, for example steroid use or cytotoxic drugs, and therefore these medications should be stopped whenever the patient has a wound.
alcoholism and smoking, and you know that both of them causes decrease in the blood supply and decrease in the inflammatory process, and this will decrease cells activity and delay wound healing. Immune compromised conditions such as AIDS or the use of immunosuppressant drugs will also delay wound healing because and increases the risk of wound infection. Nutrition, patients who has malnutrition in protein or vitamins or minerals usually has delayed in wound healing. طبعا هاي هنا المينرالز that are important nutrients are that are important for each stage of wound healing and how much the body requires of them per day to gain to gain a rapid wound healing process. هاي طبعا كمية النوتريانس اللي يحتاجها المريض يوميا مهمة حتى تعرف ايش قد تنطي للمريض نوتريانس على مود تحصل rapid wound healing. طبعا الوند هيلينجز عدة انواع، اللي قلنا احنا اكو نوع يسموه partial repitalization، هذاك يصير بالبارشال thickness wounds. الانواع اللي تصير بالفول thickness wounds هن ثلاثة: primary و secondary و delayed primary او tertiary. نجي على النوع الاول primary healing is primary intention healing، يصير من المريض عنده جرح والجرح تخيطه immediately after the wound process has happened، يعني أول ما يوصلك للطوارئ تخيطه، أو إذا سويت عملية جراحية وخيطت الجرح فهذا healing by primary intention. In this case the epidermis will regenerate and the dermis will undergo fibrous repair. مثل ما قلنا حيتكون سكار، والسكار هنا is a very nice scar يسموه surgical scar. It is minimal and it has a good strength ويكون نفس الكلر مال السكن اللي حوله ونفس الليفل. هذا هو الايم من الوند هيلينج بروسيس. احسن وند هيلينج يصير هو بالبرايمري انتنشن لانه هنا السيرجيكال سكار يكون احلى ما يمكن. السوتشرز will be removed after within 5 to 10 days حسب المنطقة، يعني قلنا الراس ب5 ايام، بينما اللور لمب ممكن يطول بو 10 ايام، يطول اكثر، اسبوعين نوبات اكثر. ف الوند بالحالة طبعا يعني ياخذ 10% من النورمال سترينث، فلازم تحميه ورا ما تشيل السوتشرز، ويا الوقت راح يوصل ماكسيمم اللي هي تقريبا 80% من الوند من السكن تنسايل ستريس بالاريا. يعني السكن من يصير بي هيلينج بالوندز ما يوصل 100% مثل السكن النورمال، اقصى شيء يوصل هي 80%، وهذا طبعا ورا ما يصير maturation of the scar after up to 2 years. ف up to 2 years يلا تحصل 80% من النورمال skin tensile strength after healing of any wound. قلنا clean wound that has been sutured immediately فيتكون كلوت بس بالوند نفسه. هاي هذا الخط السوتشرينج، بعدين يبدي تتكون granulation tissue formation، والابيثيليوم يصعد تحت، يمر تحت الكلوت فوق الجرانيشن تيشو، الكلوت راح توقع وبعدين الابيثيليوم يصير يغطي السكار، وداخل الوند ينتهي سكار فورميشن. هذا السكار مثل ما قلنا 80% فقط من قوة أو tensile strength of the normal skin. healing by secondary intention هذا النوع الثاني.
قلنا هذا الهيلينج باي سكندري انتنشن هي انه تترك الوند بدون خياط بس تضمده، بالحالة راح يصير جرانيشن تيشو فورميشن، والبيثيليوم بعدين يسحب فوقه يغطيه، الجرانيشن تيشو راح ينتج سكار فورميشن ويتغطى بهذا الابيثيليوم، وبالنتيجة راح تحصل wounds with wide ugly scar. There is quantitative differences between the two. طبعا الهيلينج باي سكندري انتنشن نشوفه احنا عادة بالفيري انيمالز بالحيوانات. there is a primary wound contraction here. الwound contraction طبعا primary wound contraction ما يصير بالهيومن عدا منطقة السكروتوم، عدا ذلك الهيومن ما يصير به primary wound contraction، يصير secondary wound contraction after the formation of the scar. There is a scab or clot dries over the wound surface or an scar. Epidermis generates beneath it، وبعدين تصير granulation tissue formation forming a scar that may undergo a secondary contraction. The scar here is ugly, it is hypertrophied and usually ends in deformities or contractures. بينما مقارنة بالprimary intention the secondary intention takes longer time, it produces a larger scar and produces more late contraction. Therefore احنا ما نلجأ للسكندري intention surgically إلا إذا المريض ما ممكن يتحمل عملية primary intention، يعني ما يتحمل خياطة جرح، مثال عليها الانفكتد wounds، أو إذا المريض ما يتحمل general anesthesia etc. Secondary intention formation of a wide clot over the wound surface. Then the epithelium starts to crawl under this clot and granulation tissue forms. The granulation tissue here is much more in quantity than the healing in primary intention, and the scar will be much more wider and it will take longer time to heal than the primary intention. The differences between primary and secondary intention. فالبرايمري قلنا يصير بالكلين وونز، المريض اول ما يجيك للطوارئ راسا تخيطه، بينما السكندري عاده يصير بالنون كلين وونز، المريض اللي يجي جرحه كونتامينيتد هذا ما تقدر تخيطه، ممنوع تخيطه، فتعوفه مفتوح تغير دريسنج، فاذا عفته مفتوح لمده اسبوعين بس تغير دريسنج راح يصير هيلينج باي سكندري انتنشن. الانفكشن usually primary intention their wound is not infected، بينما بالسكندري الwound either contaminated or infected وما يصير تخيطه قلنا بهالحالة. Margins they are surgically clean while the margin in secondary intention is irregular, sutures unused while used while secondary intention there is no suturing، تعوف للجرح هو يصير healing من كيفه. healing process involves small granulation tissue formation، بينما بال secondary intention large granulation tissue formation. The outcomes is linear scar بالprimary while irregular wound بال secondary. The complications not frequent while frequent is secondary، يصير عادة عندهم قلنا scar contracture و deformities in the area. النوع الآخر هو tertiary intention أو يسموه delayed primary or delayed intention. هنا الجرح تعوفه open بس مو للأبد مثل السكندري، لا لمدة 3 إلى 5 أيام وبعدين تخيطه أو السده، فمن تخيط الجرح ورا 3 إلى 5 أيام من حدوثه هذا الهيلينج يسموه tertiary intention أو يسموه delayed primary intention. طبعا هنا كمية السكار الفورمد is more than the primary intention but it is less than the secondary intention، يعني هذا يصير in between. نوع من الكومبليكيشنز، اما عندنا insufficient fibrosis يعني ما يتكون سكار تيشو بكميه كافيه، فالحاله اما يصير المريض عنده wound dehiscence او يصير عنده herniation بالاريا مال underlying structures او ulceration بالwound itself اذا انفتح ونوبات يصير عنده wound dehiscence. قلنا يعني ulceration hernia or dehiscence، او الكومبليكيشن تكون نتيجه excessive fibrosis مثال عليها الهايبرتروفيك سكار كيلويز او excessive contraction بالاريا، وهذا يسبب limitation of joint movement يسموها contractures or obstruction of a tube and channel يسموها strictures.
فذني الاحتماليات اللي تصير. نجي على الموضوع الكلش مهم، هي الوند مانجمنت. الوند مانجمنت بي جولز. الجولز هاي تو فاسيليتيت هيموستاسيس، يعني شلون توقف البليدنج اول شيء. decrease tissue loss اقل ما يمكن، فلازم تحافظ على التيشو viable as much as possible، وتشجع على promotes wound healing، توفر الاجواء اللازمه لذلك، and to minimize scar formation from this healing process. assessment. الاسسمنت تشمل when and where was the wound occurred، يعني ايش قد صار للوند، هاي لازم تسأل عليه. المريض يستعمل الكحول او دراج خاصة الستيرويد. what did cause the wound، شنو الكوزاتيف فاكتور، يعني هل هو تروما، هل هو بيرن، هل هو اتسترا. circumstances of the injury لازم تعرفها من المريض. any diseases that patient have such as diabetes, tumors, atherosclerosis, allergies, etc. the patient of vaccination against tetanus لازم تسأل عليه. prevention of rabies and applied first aid. الريبيز طبعا حالات البايتس مهم، والابلايد فيرست ايد لازم تسأل عليه، لأنه اكو مرضى يخلون اشكال المواد الكيميائية على الجرح، فلازم تستفسر عنها من يوصل للطوارئ شنو خلى عليه مواد. سويت اسسمنت، تبدي مثل يعني بصورة عامة التريتمنت هي الاي بي سي اير واي بريذنج سيركوليشن فيرست، هاي لازم تتأكد منها لأنه هاي حياة أو موت. فمن تتأكد من المريض انه ما عنده مشكلة بالاير واي ولا بالبريذنج ولا بالسيركوليشن، تجي تسوي انشور ذا هيموستاسيس. فأول خطوة تسويها هي توقف البليدنج بالوند باي ابليكيشن اوف السلاين جوز دريسنج وذ بريشر كومبريشن، هاي أهم شيء، يعني مو تسوي تورنيكا ولكن كومبريشن على الوند اتسلف، تلزم الضماد فد ربع ساعة نص ساعة بصورة مستمرة على الوند اتسلف إلى أن يوقف النزف. any obstruction or clothing or jewelry or rings distal to the wound site should be removed to decrease the wound area blood congestion. وبعدين تسوي المريض تاخذ قلنا هيستوري مثل ما قلنا بالسلايد السابق، تسوي له اكزامينيشن للوند. ديز انفستيجيشن بالوند المهمه هي البلد شوجر، اليوريا، تاخذ وند سواب، تدز كلسر سنسيتيفيتي، وتسوي وند اكس راي اذا المريض تشك عنده fracture with the wound، او اذا تشك اكو foreign bodies that are radio opaque بالوندز. وبعدين تسوي local wound treatment. airway، اذا المريض متعرض للرود تراكفيك اكسيدنت تسوي له سي سباين ستابلايزيشن. بريذنج تتاكد اذا يتنفس، اذا ما يتنفس تسوي له الامبو باك تستعمل او الماوث تو ماوث ريسبيريشن. سيركوليشن اذا المريض تتاكد عنده سيركوليشن لو لا، اذا ما عنده تسوي له كارديو ريسوسيتيشن. دراجز اند ديسابيليتيز، فتعطي المريض الدراجز اللي يحتاجها، اي في فلويد اتسترا. وديسابيليتيز تتاكد شنو عنده مشاكل، يعني انجري مثلا نتيجة الوونز، فتفحص السنسيشن، تفحص الموفمنت ديستال تو ذا ووند سايت. الانفايرمنت اند اكسبوجر، الووند لازم كل فولي اكسبوزد والاريا كلها، يخاف اكو عنده ديستال اوبستراكشن، بروكسيمال اوبستراكشن اتسترا. وافيا الفلويد، تعطي المريض اي في فلويد اللي يحتاجه. فتسأل على السيمتومز، تايب اوف فورس، contamination ايفنت اللي سوى الوونز، potential for foreign body functions، يعني اذا عنده function loss ونون اكسيدنتال تروما. تسأل على التيتانوس ستاتوس، الالرجيز، الميديكيشنز، الكوموربيديتيز، وبريفيوس سكار فورميشن، يعني هل هو عنده مشاكل سابقا بالوند هيلينج، يصير عنده هايبرتروفيك سكارينج لو لا. wound examination تشمل location of the wound, size, shape, margins, depth, alignment with the skin lines. skin lines طبعا هاي يسموها langer lines، فالوندز اللي يجي parallel to the langer lines اللي هي يعني بالجسم خطوط تبين لك التنشن لاينز بالسكين. فالوند اللي يجي parallel to langer lines عادة الوند هيلينج مالته يصير سريع والسكار از مينيمم، بينما الوند اللي يجي عمودي على اللانجر لاينز بالسكين يكون بالعكس، الوند هيلينج مالته بطيء والسكارينج بي اكسسيف اند كومبليكيشنز هابنز. تفحص بعدين نيورولوجيكال فانكشن بالاريا، فاذا مثلا جرح
بالفور ارم لازم تفحص السنسيشن والموفمنت مال الهاند اتسترا. vascular function لازم تفحصها، تفحص البلسز in the limb distal to the wound area، تفحص التندون فانكشن اللي يكون بها قطع صار نتيجة الوندنج، الاندرلاينج ستراكشرز تشوفها بداخل الوند، هل هناك اني ستراكشرز مبينه بالبيد مال الوند، او مثلا اكو فراكتشر بون اندر ات اتسترا. تقدر الديجري مال الوند كونتامينيشن، فمثلا اذا اكو بي فورين بوديز، اذا بي any dirt anything you should notice that and remove them. نجي على اللوكال ووند تريتمنت. ورا ما سويت الاسسمنت قلنا بالهيستوري اكزامينشن لازم تسوي تريتمنت. فالبرنسبلز هي to remove any necrotic tissue and foreign body or particles, then to eliminate any infection, any dead space بالوند، يعني اي وند من تقرب الوند ايجز، اذا بقى فراغ تحت السكن فهذا الفراغ تحت السكن يسموه ديد سبيس، هذا يكون مصدر لتجمع الهيماتوما والسيروما ويسبب انفكشن بالوند. فلازم هذا الديد سبيس او الفراغ تحت السكن ايجز ورا ما تخيط الجرح لازم ينسد باي سوتشرينج باي اوف ذا اريا، ما يصير تعوفه اوبن ديد سبيس يعني بدون خياط، لانه قلنا يسبب wound healing problems. Any excessive exudate in the wound should be absorbed by proper wound dressing. and قلنا الwound dressing أهم شيء وظيفته يوفر لك moist wound surface to accelerate the wound healing process and provide thermal insulation. فقلنا لأنه الwound كلش مهم إنه يبقى warm على مود يصير healing process سريع. إذا الاريا exposed to air والاير كان cold راح تصير wound healing بطيء. And finally you should protect the wound from trauma and bacterial invasion by proper wound dressing. Local wound treatment. أول شيء wound cleaning by wound irrigation by normal saline. Then remove any foreign body and debridement of any necrotic tissue. Then ensure hemostasis by stopping the any bleeding. تخلي قلنا pressure continuous لمدة ربع ساعة إلى نص ساعة على الاريا إلى أن يتوقف any bleeding بالwound. Give the patient topical antibiotics first and give him anti-tetanus and anti-rabies إذا كانت الwound نتيجة bite. Then you should think of method of wound closure whether primary or secondary أو delayed primary، وتسوي له wound dressing إلى أن تسوي له wound closure properly. قلنا مثل ما قلنا بالنورمال سلاين اور كولد ووتر، الووتر هنا لازم يكون معقم، تقدر تستعمل مي الشرب مال البطاله او مي فوره تتركه يبرد يصير مي معقم. كل ما تغسل زايد كل ما افضل. قسم ممكن تستعمل مايلد صوب، والمايلد صوب مقصود به هنا صابون ترقي، مو صابون هذا العادي ما بي كيميكالز ولا بي اني عطور. المايلد صوب used only for superficial cuts. You may need to apply local anesthesia in the wound prior to irrigation، لأنه الجرح ممكن يكون كلش painful. And you should avoid soaking the wound with excessive water حتى لا يصير maceration. Use large syringe عادة من 50 من 60 مل، وهاي بيها فد نوزل يسموه زورو ويت على مود تسوي جت قوي. Do not use any local antiseptics بالwound. Never use iodine, chlorhexidine, peroxide or detergent، لأنه ذني تقضي على الخلايا النورمال اللي تحتاجها للwound healing. الwound فقط تدير بيه نورمال سلاين فقط أو مي معقم، وجوز تستخدم بيه صابون ترقي. عدا ذلك ما يصير تخلي بيه أي مواد كيميائية أخرى. ممكن تخلي topical antibiotics بالدريسينج فقط. الفورين بودي ريموفال بالوند ممكن تشوفها بالعين المجرده، وبهالحاله الغسل يكفي. اذا ما قدر، اذا الفورين بودي كان زجاج وما ينشاف بالعين المجرده ممكن تستخدم الايميجينج يعني باي اكس راي، وهاي يفيدك مثل الجلاس طبعا الزجاج هو راديو اوبيك يعني يبين بالاكس راي عاده. او اذا كان الفورين بودي ميتالز مثال عليه هذول جماعه البراده مال الحديد او جرافل فراجمنتس، إذا كان حجم أكثر من 1 ملم راح تبين بالإكس راي.
الأورجانيك سبستانسز والبلاستيكس usually are radiolucent وهذني بحد ذاتها مشكلة. always دائما لا تنسى ناحية القانونية، فلازم document and discuss the possibility of retained foreign body with the patient، لأنه الفورين body إذا بقى بالجرح وخيطته وصار هيلينج راح ينتهي بتاتو فورميشن بالاريا، فلازم مقدما يعني المريض يعرف هذا الشيء، ولازم تثبته بالطبلة مال المريض هذا الشيء على مود الميديكو ليجال اسبكت بالمستقبل. debridement of the wound، ورا ما قلنا شلت الفورين بودي you should remove any devitalized tissue، اي tissue لونه اسود احمر غامق ازرق etc should be excised and this process is called debridement. it's used also to create a sharp wound edge، الحواف مال الجرح اللي مو شارب لازم تقصها تسويها شارب على مود تنتهي fine linear scar. فقسم يلجون الى الاكسجين by elliptical shaped excision and you should قلنا you should respect the skin lines اللي هي longer lines، فلازم تنتبه لها انه هذني اللانجر لاينز تكون الجرح دائما موازي لها as much as possible. hemostasis of wound، شلون توقف البليدنج، اكو فيزيكال اكو كيميكال. الفيزيكال ميثود هي دايركت بريشر او يوز اوف توبيكال ابينفرين، امبول ادرينالين تفتحها نورمال سلاين تنقع الجوزات بيها وتخليها على الجرح. اكو جيل فورم ممكن اللي هو نوع من انواع الجيل مثل الضمادة تموع بالجرح تخليها بداخل الوند وهي رأسا توقف. قسم يستخدمون كوترايزيشن وذر الكتريكال او ثيرمال وتوقف بيها البليدنج. اذا الجرح كان البليدنج بيه كلش قوي مدى يوقف فبالحالة تستعمل التورنيكا. يعني لازم تنتبه لها، استعمالها مو سهل، لازم تقطع الارتريال بلاد سبلاي مو الفينوس، لانه اذا قطعت الفينوس بدون ان تقطع الارتيريا راح يزيد البليدنج. التورنيكا ممكن تستخدم مثلا اذا باللم بالجرح ممكن تستخدم جهاز ضغط الكف تنفخه فوق السيستوليك بلاد بريشر، بالحاله راح يوقف البليدنج. ولازم تفتحها للتورنيكا على مود يمشي البلد وترجع تسدها مره ثانيه. ورا ما توقفت البليدنج قلنا ما يصير تخلي اني انتي سبتيك بالوند وذر ميكروكروم ميرثيولايد ايودين، يعني هذا البوفيدون ما يصير تخليه بداخل اوبن وونز. البوفيدون ايودين وظيفته فقط تعقم السكن قبل ما تسوي انسجن سيرجيكلي، otherwise you should never pour it inside an open wound. never do not make dressing airtight. لازم تتجنب الدريسنج يكون اير تايت، لانه هذا راح يشجع الجروث مال الانيروبيك مايكرو اورجانيزمز بالوند، وهاي راح تسبب لك بحد ذاتها مشكله، تسبب لك جانجرين، ممكن تسبب لك تيتانوس للمريض. فلازم الضماد يكون فلافي وليس اير تايت. if the dressing gets sticks into a wound soften it with warm water or normal saline prior to removal. in wounds they are not necessary usually in wounds because the infection rate occurs in less than 3 to 5% of the traumatic wounds in the emergency department. فمو كل مريض عنده wound تنطيه systemic antibiotic، لكن التوبيكال antibiotic ضرورية، يعني الانتيبايوتيك تخليه بالدريسنج وليس systemically. factors that increases the risk of wound infection include the heavily contaminated wounds especially those with soil, immune compromised patients إذا كان diabetics، أو إذا كان المريض متعرض للبايت wounds. الhuman bites طبعا more dangerous than the animal bites because the human bites wounds get contaminated by the saliva microorganisms, and these saliva microorganisms are related to the human body, and the immune system usually does not or do not attack them, while animal bites are less dangerous than the human bites except from the point of view of rabies. The most important step to prevent any wound infection is adequate irrigation and debridement of the wound. Are indicated in the wound
usually if there was dog and cat bites, and in this case you give the patient augmentin to cover the pasteurella microorganisms. Human bites, you give also the patient augmentin to cover Echinella microorganisms, while the puncture wounds you give the patient Cipro or fluoxacin or Lifoquine to cover the Pseudomonas infection. management of wounds also قلنا تعطي المريض لازم rabies prophylaxis if the wound was caused by animal bites. ولازم تنتبه للتيتانوس ستاتس of the patient. فإذا المريض عنده clean wounds و incomplete immunization schedule, you give him only tetanus toxoid, while if he was immunized but the last dose was more than 10 years تعطي tetanus toxoid only. فالكلين وونز عادة ما تحتاج تنطي any thing للبيشنت إذا كان المريض fully immunized أو إذا كانت الجرعة لآخر تيتانوس vaccine less than 10 years. إذا أكثر من 10 years أو إذا كان الاميونايزيشن مالته incomplete ما مخلص الجرعة الطفولة 3 هالحالة تنطي فقط تيتانوس توكسويد. التيتانوس prone wounds اللي that's to say soil contaminated هالحالة لازم تعطي للمريض immunoglobulin إذا كان ويا التوكسويد. شو وقت إذا كان المريض ما ملقح تلقيح كامل زين. otherwise إذا immunized more than 5 years الآخر جوز تنطي فقط تيتانوس توكسويد. يعني الاميونوجلوبينين تعطي فقط الكونتامينيتد ووند إذا كان incomplete immunization، بينما البقية كلها تنطيها تيتانوس توكسويد. قلنا بعدين تسوي كلوجر ورا ما نظفت الجرح وانطيت كل ذني، فكر بالكلوجر شو راح تسده. ف برايمري كلوجر اما تخيطه للجرح او تستيبل يعني تكابسه او تستعمل ادهيزيف تيبس او ادهيزيف جلو، فالنوع من انواع مثل السيكوتين يندار بداخل الجرح تلزمه دقيقتين يتصلب فيقفل الجرح. هذني الميثودز يوز فور برايمري كلوجر، يعني المريض اول ما يجي راسا تخيطه، وهاي شو كنت تستخدمه اذا كان المريض ريسنتلي سستيد لارسيريشن اقل من 6 ساعات بصوره عامه يعتبر المريض ريسنت، فلهذا تقدر تسوي له برايمري كلوجر اذا كان الجرح مالته نوت كونتامينيتد اند بالطوارئ. بالفيست ممكن هاي المده تمتد الى 24 ساعه، يعني الجرح يجيك بالوجه اذا اقل من 24 ساعه من حدوثه تقدر تخيطه بالطوارئ مباشره. otherwise you should leave it open. secondary closure by secondary intention allowing the wound to granulate، يعني بس تغير له ضمادات ويصير بجرانشن تيشو وينتهي عادة بسكار فورميشن. الحل الوسط هو التيرجري كلوجر، انه الجرح تعوفه مفتوح لمدة 4 إلى 5 أيام بس تغير له ضمادات وتلاحظه وتراقبه، فإذا راح الكونتامينيشن وطلع جرانيشن تيشو تجي تخيطه، وهذا بهالحالة يسموه تيرجري كلوجر أو ديليد برايمري كلوجر. otherwise إذا بقى مفتوح ورا ال5 أيام إلى أن صار به هيلينج ورا الأسبوعين فهذا الحالة صار closure by secondary intention. You will choose is the amount of foreign body. قلنا إذا كان اكو foreign body material وغسلتها كان خيرا على خير تخيطه. otherwise إذا بقى foreign body وما يطلع من الجرح فالأفضل تعوفه مفتوح 3 أيام 4 5 على مود يصير ينظف وبعدين تجي تخيطه. completeness of the debridement نفس الشيء، إذا الجرح سويت له ديبرايدمنت ومتأكد بعد ما بي ديت تيشو تقدر تخيطه، فالحالة يصير برايمري انتنشن. otherwise إذا عفت فد يومين 3 تراقب الجرح إذا راح يصير بي ديت تيشو مرة تلوخ فالحالة يسموه delayed primary intention. degree of contamination قلنا any contaminated wound should not be closed by primary intention, rather you should leave it open for 3 to 4 days until all the contamination gets
get rid of by the change of dressing، وبعدين تجي تسوي له closure. elimination of dead space، قلنا إذا dead space بالجرح كبير under the skin من تسدهن تقرب الحواف، فالحالة ما تقدر تسده للجرح، فالأفضل تعوفه فد 3 أيام 4 5 يطلع جرانيشن تيشو يسد هذا الديد سبيس وتجي تخيطه. الاكستنت اوف تيشو دامج، قلنا اذا الدامج هوايه مثل هذن البلانت لاسريشن وونز، فالحاله الافضل تراقبه فد يومين 3 للجرح تشوف راح يصير ديد تيشو لو لا قبل ما تسده. patient systemic condition، هل يتحمل عمليه لو لا؟ قسم من المرضى عندهم مثلا severe injury in the other body parts وما يتحمل general anesthesia، فالحاله ماكو داعي تخيط الجرح، عوفه مفتوح الى نشوف وضع المريض راح يعيش لو لا وبعدين تجي تخيطه. potential for wound infection، قلنا الجرح any wound that there is potential for wound infection should be left open until the wound heals by secondary intention or سوي له delayed primary closure. potential to close the wound without undue tension، إذا الجرح يجي يعني حواف الجرح تقدر تقربها من بعضها بدون تنشن فتخيطها للجرح primary intention. otherwise إذا أكو تنشن على الحواف مال الجرح من تقربها فالأفضل تعوفها مفتوح فد يوم من 3 4 وبعدين تجي تخيطه، أو نوبات تضطر تسوي له skin grafting. status of blood supply to the wound، السكيميك wounds ما تقدر تخيطها لأنه تنفتح، فالأفضل تتركها فد 3 أيام 4 5 مفتوحة تشوف الجرح يصير بجرانيشن تيشو. إذا صار بجرانيشن تيشو معناته he has good blood supply and therefore you can suture it. the time since the injury occurrence، قلنا الجروح اللي أكثر من 6 ساعات ما تقدر تخيطها عادة لأنه تكون contaminated أو بادي بيها الانفكشن، تعوفها في 3 أيام 4 مفتوحة إلى أن يصير بيها جرانيشن تيشو بعدين تجي تخيطها. methods of wound closure مثل ما قلنا stitches، هاي stitches أو suturing، هاي the commonest method used. clips أو staples، هاي clips مثل الآلة مثل الكابسة مال الورق، تقرب حواف الجرح وتكبسها ورا كم يوم يعني 4 أيام 5 10 حسب الوند هيلينج تايم، تجي تشيلها بسبيشال انسترومنتس. الستري ستريبس او اديزيف تيبس، هاي الستري ستريبس تلاحظون هنا مثل الاشرطه بها لاصق تلزقها من حافه من طرفي الجرح وتسحبها للطرف الثاني وتلزقها، وورا 5 أيام 6 تجي تشلحن ويطلع الجرح عادة هيلد. تيشو جلوز قلنا مثل السيكوتين تديره بداخل الجرح وهو يتصلب ورا 2 3 دقائق. هاي طبق عن ذني السوتشرنج مال السكين، الكلوجر مال السكين ميثودز. الفيشيا and underlying subcutaneous layer usually use uninterrupted stitches while the fat should never be sutured because it ends in fat necrosis. فالسوتشرز فقط تكون خلال الابيديرمس والديرمس وليس خلال الفاتي لاير. After that you should apply a dressing. After the dressing should be sterile, moist، يعني لازم تخلي بيه فد antibiotic ointment، non allergic and non adhesive to the wound. wound after suturing شلون deep layer، قلنا الفيشيا تتخيط بالinterrupted deep suture، الفات ما يتخيط، والفوقها طبقة السكين تتخيط عادة بستيبلز أو ستري ستريب etc. شلون تخيطه للجرح؟ clean anesthesia oxygen suturing always. You should always close wounds in the thoracic cavity, in the abdominal wall or the dura mater. Never suture any war injury, inflammation or contaminated foreign bodies, bites, shows, deep puncture wounds. قلنا staples quick poor aesthetic results، هاي staples quick poor and aesthetic دائما تترك suture marks ما حلوة، فالبور aesthetic results بيها كلش واضحة. الادهيزيف مثال عليه الدرموباند it is painless it dissolves، مثال عليها اكو انواع dissolves اللي لون dissolve اللي هي مثل الساينوكريليت
هذني يسبب الرجيز. الستيري ستريبس او ستيبس هذني عادة تستخدم للسوبرفيشال وونز اللي ما عليها تنشن. After the suturing or closure of the wound should be dressed. Dressing of the wound should be maintained dry for 24 to 48 hours. ما يصير يلوح الجرح any wound any water خلال هاي الفترة، لأنه خلال 48 ساعة طبقة الابيثيليوم تنسد، ومن تنسد بعد ما عندي مشكلة ما خاف على الجرح من الانفكشن إذا لا حمي. Use antibiotic to maintain the moist environment of the wound under the dressing. فدائما نستخدم antibiotic ointment. If the wound was overlying joint فلازم تستخدم سبلنت على مود تخلي الجوينت without movement to heal to aid in the wound healing. الwound الحالة تخلي سبلنت in functional position of the joint to avoid stiffness after removing of the splint. You should avoid sun exposure to the wound to prevent scar hyperpigmentation after healing. And the patient should come back to remove the suture according to the time for each wound area in the body. And you give him a wound suture removal instructions شلون يدير باله على السوتشرنج وشلون يشيلها وشلون ينظفها. of wound healing اكو ايرلي واكو ليت. الايرلي كومبليكيشن تشمل السيروما تجمع السيروم بالوند نفسه، او هيماتوما تجمع البلد بالوند نفسه، وبالحاله راح يسبب ابسس فورميشن ومشاكل بالوند هيلينج. وند ديستربشن يصير اذا الجرح يتعرض الى excessive traction on the wound edges after closure ولازم تتجنبها. ممكن يصير المريض عنده superficial wound infection، او ممكن يصير deep wound infection، او يصير عنده mixed wound infection. تشمل الهايبرتروفيك سكار راح نجي عليها، والكيلويد necrosis in the wound edges، inflammatory infiltration، ويصير عنده مثل firmness under the wound forever، abscess formation، foreign body containing abscesses إذا باقي foreign body وما مشيول. والهيماتوما قلنا سيروما filled with serous fluid, lymph or blood. It is fluctuation, swelling, redness, tenderness and hotness بالarea. Treatment sterile puncture of the wound and compression أو section drain تستعمل بالwound. Hematoma on the other hand, there is a bleeding under the wound and usually happens due to anticoagulant use. Risk of infection, the wound gets swollen, fluctuation, pain and redness. والتريتمنت نفس الشيء sterile puncture of the area حتى تفرغ الهيماتوما. إذا الهيماتوما صار بها كلوتينج لازم تسوي surgical exploration of the wound، تفتح يعني مرة الأخ وتنظف الهيماتوما وتوقف any bleeding وترجع تخيطه ورا أيام 4. Wound disruption usually happens due to surgical error and يصير مثلا بالabdominal wall يصير عنده wound disruption، increased intra-abdominal pressure or due to wound infection، أو المريض عنده hypoproteinemia يعني نقص بالبروتين فما يصير عنده wound healing بسرعة، والنتيجة يصير عنده wound dehiscence، وبالحالة تستخدم اليو shaped sutures عند through and through. اكو نوع من wound disruption اما partial او complete. فالبارشال يسموه dehiscence يعني تنفتح الجلد بس ما ينفتح wound deep layers of the skin or the abdominal wall. إذا انفتحت هذني يسموه disruption of the abdominal wall. Early complication of wound healing also includes superficial wound infection. أما يكون diffuse or localized. Diffuse it is located below the skin. Treatment restrict the position, antibiotic و dermatological consultation مثال عليها الاريسيبلس. localized
هي مثال عليها الابسس. It can happens anywhere in the wound. Treatment by surgical exploration, the range of the abscess, X-ray examination to check whether there is any foreign body in it. Infection also there is diffuse or localized. diffuse مثال عليها الانيروبيك نيكروسيس، مثال عليها يسموه synergistic gangrene. فالمريض لازم تسوي له surgical exploration وتفتح الجرح كله وتنظف الوند وتعوف الوند اوبن بعد ما تخيطه وتعالج الاريا بالهيدروجين بيروكسيد وتنطي proper antibiotics. Localized deep wound infection, there is it is inside the tissues or the body cavities. Treatment is surgical exploration and the drainage of the any pus formation. Mixed wound infection مثال عليها gangrene. There is necrotic tissue, putrid and anaerobic infection. A severe clinical picture مريض دائما يجيك توكسيميا عنده. Treatment is aggressive surgical debridement, effective and specific antibiotic therapy. Hypertrophic scar والكيلويدز، شنو الفرق بيناتهم؟ الهايبرتروفيك scar develops in areas of thick corium. It is not hyalinic collagen fibers. فبالبايوبسي يبين الكولاجين مالته شلون مترتب. It is usually confined to the incision line، يعني ما يعبر على الوند الايجز حوله، فقط يبقى خلال مساحة الوند نفسه. وهذا يختلف عن الكيلود بهاي الناحية. الكيلود mostly happens in Africans and Asians population. It is well defined edges emerging through الكيلود طبعا يكون مثل الانفيزيف، يعني يعبر بالسبكوتينوس تيشو على حواف الجرح، مو مثل الهايبرتروفيك سكار. طبعا اثنيناتهم هي painful وitchy. الهايبرتروفيك سكار عادة regresses spontaneously within 1 to 2 years من تتوقف عملية الوند ريموديلينج، شوية شوية يروح. ممكن يتصرح على الشغلة تخلي عليه pressure steroid injection etc. والكيلويد involves more aggressive treatment. Some use cortisone injection, some uses laser, cryo, some applies silicone gel sheets, some applies injections of cytotoxic drugs, and even radiotherapy. Hypertrophic scar are raised, thickened scar which is painful and itchy مثل ما قلنا. The process does not extend، وهي نقطة كلش مهمة، beyond the boundary of the incision or the scar. يعني هو يكون سكار عادي بالجرح، لكن فرقه انه اعلى من مستوى السكن فقط، ما يمتد على جانبي الجرح يمنى ويسرى. ماشي. This process is exacerbated by tension lines on the area of the surgery. فاذا كان اكو تنشن بالاريا قلنا يزيد السكار فورميشن. مثال عليه اذا كان انجرح على الني اور البو، فاحتماليه تتكون هايبرتروفيك سكار وكيلويد عليه اكثر من السكن باماكن اخرى لوز بالبودي. scar is by usually they heal spontaneously مثل ما قلنا خلال سنة إلى سنتين. إذا بقى وراء هالسنتين فبالحالة تجي تسوي له surgical excision وترجع تخيطه. قسم يستخدمون pressure بالضماد، اكو special sleeves that applies pressure over the area to resolve benefit. قسم يستخدمون injection triamcinolone أو steroid داخل السكار. قسم قلنا يستخدمون سيليكون جيل شيس على مود يسرعون الهيلينج بروسيس. is non-cancerous fibrous tissue proliferation that occurs in the dermis after the trauma or injury to the skin. كيلويد يختلف عن الهايبرتروفيك سكار انه it grows beyond the boundaries of the original wound site. The etiological factors that determine why this patient has keloid and other one no is unknown. Therefore it is of genetic. الكيلويد يصير اكثر بالdarker pigmented skin, negroes يعني, or those who has freckles.
it is seen largely in Africans, African Americans, Hispanics, and Asians. Can be familial or genetic, can be due to immunological causes. Nobody knows, so therefore the etiology is unknown for sure. Here raised, thickened, extend beyond the boundary of the incision. That's to say it continues weeks to months past the initial insult. It has higher in Africans and Americans. طبعا شنو الكيلويد يعني تصير اماكن بالجسم اكثر من باقي الاماكن، فمثال عليها الاماكن الابر نيك، الابر تشيست، الارم، الاير لوبيول، الشولدرز، كل هذني liable for يعني site for more keloid formation. Pressure early and will decrease the extent of the keloid، يعني تلبس المريض سليف بهاي بريشر على الجرح حتى يقلل فورميشن مال الكيلويد. قسم يستخدمون injection of triamcinolone or local corticosteroid. قسم يستخدمون surgical excision but should be within the intramargin borders، ما يصير تسوي الاكسجين beyond the margin of the wound لأنه راح يزيد الكيلويد formation. It is used for intractable keloids. طبعا وانا ما تسوي السيرجري هاللون ما يكفي، لازم تعطي المريض medical treatment above. Often the keloid will grow back and do so in an aggressive manner. Of keloids، اما تنطي سايتوتوكسيك دراجز مثل الميتومايسين سي، او تستخدم the dietary compound quercetin. طبعا هي ادويه موجوده بها ابلز، بها اونيون، ريد واين، تشينجو، بلبوا، هذني كلها هي طب صيني وشعبي. الاهم دراج هو اميكويمود اللي هو اميون موديليتر 5% توبيكال كريم. الانترا ليجنال ستيرويد هذا افيلابل ويستخدموه هوايه. التوبيكال سيليكون جيل شيس والتوبيكال سيليكون اوينتمنتس هذني ايضا تستخدم هوايه لانه عاده ما بيها سايد افكتس قوي. الليزر والفريزنج يعني كرايوثيرابي وسامتايمز ايفن راديو ثيرابي. الاهم واحد بين هو الاميكويمود 5% كريم. تلاحظون اني امثله على الكيلويدز بالشولدر وبالتشيست وبالاير والاير لوبز، upper arm، posterior neck، وهنا contracture following major bear. وقلنا اهم واحد للكيلويد والهايبرتروفيك سكار هو الاميكويمود 5% topical cream. Thank you very much.